Abadare Ranges. Yes, like that. Yo, mambo vipi? Tuko Abadare Ranges. Niko bad. Few minutes ago it was cold, we were freezing. Gari ikakwama. Tukaipush, nikakimbia, ikatuacha. Hiyo iko huko juu. Kwa sababu it's been raining, it's wet, kuna matope, so the vehicle was stuck in the mud. So we are walking uphill, downhill, coming across buffaloes and elephant shit. Ndio wasi wako nyuma. What? It's been awesome. Tuende kazi. Kabisa mshike mabega nini muinue, just to show that support. Saa 8. Our vehicle is broken down, but sisi ni kina nani tunaitengeneza. Within no time itakuwa tu sawa. In case you're wondering tuko wapi, my friend, tuko right in the heart of Abadare Ranges. It's saa 8. Saizi ni saa 8 na what? Some minutes to 3. Yeah, some minutes to 3. But itakuwa tu fine, itakuwa tu sawa. Kamoto kidogo just to scare away in case kuna wild animals roaming around. But iko fine. Simu yako niko nayo kwa bag. Si kuna gari lingine mbele, so just walk towards it. Yeah. We're at the heart of Abadare Ranges. Tuko just a few meters from the Karura waterfalls. Yeah? Gari yetu liko inaharibika, but finally they managed to get us another vehicle. So this is us. Nasikiaga tu na sounds zingine funny. You know what it is, hao ni hyenas, eh? But you are safe and to the rescue. Unajua mimi siku narudi ati nikijua tu. Nasema bado. Kids involved, but it's all good. Hakuna casualties, hakuna kila kitu kiko sawa. And yeah, this is how get it in. Abuse charges.